Good afternoon, everybody. How are you today? I'm fine too, thank you. Okay, I will check your attendance ya. Miss akan memeriksa kehadiran kalian ya. Okay, if I call your name, you have to say present. Okay? Okay, Agus Heri Mulyansyah, Ana Agung Widyasari Ramaiswara, Berlian, Bilkis, Rizky Febriansyah, Angga Pratama, Nathan Tirza, Dandi Mahardika, Mahesa, Komang Gede, Rama Wiraditya, Dika Antara, Aditya Wibawa, Reza Sandiatnyana, Indra Augusta, Narendra, Karunia Dewi, Irsat, Juan Chris Alfondo, Made Adi Wiguna, Seva Wesana, Desi Astini, Putri Asih Lestari, Kadek Ratih Wahyu Ayusari Astiti, Santiri Artini, Nadine, Vidya Apsari, Vidya? Oh, sorry, okay. Cahya Surya Sinarta, Zevanya, Putri Nabila, Rian Alexander, Sherlina, Zalfa Putri Delina. Okay, oh, here ya. Okay, everybody. Before we start our activities today, let us pray together. Indah, can you please lead the prayer? Yeah. Okay, sit down please. Sit down. Okay, everybody. So, this is the rules of the class. Jadi, hari ini Miss akan memberitahukan tentang aturan-aturan yang ada di kelas ya. The first one, so you have to be focused. Kalian harus fokus. Yang kedua, look at the speaker. Jadi kalian harus lihat ke pembicara. Raise your hand and wait to speak. Angkat tangan kalian dan tunggu saat berbicara. And the last one, don't forget to be nice. So you have to be nice ya everybody ya. Okay. Now, everybody can you please stand up? Stand up. Now we are going to do ice breaking. Ya, follow Miss ya. I love English. English, English, English. Yes. Can you do that? Yeah. Okay. I love English. English, English, English. Yes. Okay. Sit down. Thank you. Okay, look at the slides over there everybody. This is the objective. So, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Okay, there are 4. The first one is analyzing structured text and language feature of the text, ya. Okay, the second one, comparing two texts regarding structured text and language features of the biographical text. Okay, the third one, create or make a short, simple paragraph of biography. Okay, the fourth one is presenting the text. Yeah. Okay, next. Okay, so have you learned? Do you remember what have you learned last meeting? Jadi apa kalian ingat apa yang kalian pelajari? Ya. Okay. In recount text, we are using simple past tense. Do you know what is the structure of simple past tense?
Ada yang tahu apa structure dari simple past tense? Subject plus verb to plus object or adverb. Jadi ada subjek, ada kata kerja lampau dan objeknya ya. Ada yang bisa memberikan contoh dari simple past tense? Can you give one example of simple past tense? I went to school yesterday. Ya, apa itu? Saya pergi ke sekolah kemarin. Ya, now we are going to learn about biography. Okay, so have you ever heard about biography? Pernah dengar nggak tentang biografi? Anyone here know what is biography? Ada yang tahu nggak apa itu biografi? Ada yang tahu? Wait for a moment ya. What is biography, everybody? Wait for a moment, yes. Yes, please. What is biography? Biography is an account of someone's life as written by someone else. Yes, very good. Give a big applause to your friends. Okay. Wait ya, wait. I will put it here and audio ya. English YouTube channel. Buat video ya. Today's lesson, we are going to talk about biography. Ya, kalian pernah nggak sih baca tentang riwayat hidup seseorang? Cerita tentang tokoh-tokoh terkenal dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tokoh terkenal tersebut. Dan biasanya isi biografi itu tentang hidup seseorang yang mana kita bisa mendapatkan tauladan dari cerita si tokoh tersebut. Nah, kita akan bahas nih tentang biografi ya. Biografi teks ini termasuk dalam recount text ya, karena menceritakan tentang event in the past. Jadi, eventnya dalam bentuk biografi. Well, students, sekarang Miss akan menjelaskan ya, what is biography text. Biography text is a detailed description of person's life and written by someone else. It is non-fiction text ya. Nah, jadi berisi tentang deskripsi hidup seseorang, riwayat hidup seseorang, yang mana bukan orang tersebut ya yang menulisnya, tapi orang lain, yaitu orang ketiga. Nah, biasanya ini real ceritanya loh, bukan dibuat-buat. Jadi memang asli kenyataan kejadiannya seperti itu. Jadi ini adalah non-fiction text, gitu ya, jadi nyata, ceritanya nyata. Oke. Well, students, biografi teks itu ada fungsinya ya. Nah, fungsinya adalah sebagai berikut. To give information about someone's story, dan biasanya orang tersebut adalah tokoh terkenal. Dan di dalamnya juga kita bisa mendapatkan informasi mengenai accomplishment atau achievement dari tokoh tersebut. Jadi kita bisa mengambil nih hikmahnya, mengambil pengalamannya untuk menjadikan semangat untuk kita yang membaca description dari biografi tersebut.
Dan yang kedua, fungsinya adalah to educate the reader. Nah, ketika kita membaca biografi, kita akan mendapatkan informasi ya tentang tokoh terkenal tersebut dan riwayat hidupnya. So, we can get the education from this text. Sekarang kita akan bahas karakteristik dari biografi teks ya. Biografi teks tadi Miss Awal bilang bahwa teks ini ditulis oleh orang ketiga atau bukan si tokoh utamanya yang dibahas. Jadi ditulis oleh orang lain. Misalnya nih, ada biografi teks tentang B.J. Habibie, tapi teks ini tidak ditulis oleh B.J. Habibie-nya, namun orang lain yang menceritakan tentang B.J. Habibie's life. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya karakteristik yang berikutnya adalah in this text we can find the fact about the life gitu ya, tentang hidupnya orang tersebut. Jadi itu benar-benar fakta based on research gitu. Nah, selanjutnya lagi nih, dalam biografi teks ini detail banget deskripsinya. Ada 51 hal. Jadi kalau misalnya kalian baca, kalian bakal tahu tuh what is it, who is that, where, misalnya where did she from gitu ya. Atau mungkin what, why gitu. Jadi dari mulai 1 hal. Jadi kalian bisa menemukan informasi yang lengkap dalam biografi teks. Biografi teks itu ada yang long, ada yang short. Biasanya sih kalau kita temukan dalam tes-tes ujian atau mungkin di sekolah-sekolah itu yang short. Nah, untuk yang long biografi biasanya dibuat dalam bentuk buku. Jadi kalian bisa cari di toko buku terdekat kalian. Well students, jadi kita sudah bahas ya apa itu biografi teks. Kita juga sudah lihat tuh function dari biografi teks dan juga karakteristiknya. Sekarang kita lihat structure of the text ya. Biar nanti kalau kalian misalnya mendapatkan tugas untuk menulis biografi teks, kalian tahu nih kira-kira bagian-bagian yang harus ditulis apa aja. Nah, kita lihat berikut ini ya. Structure yang pertama yaitu orientation. Nah, di bagian orientation ini biasanya berisi biodata dari tokoh yang akan kita ceritakan. Selain itu juga kita bisa memberikan info-info umum, misalnya dia itu siapa, misalnya dia adalah presiden, mungkin dia adalah tokoh terkenal apa, seperti itu. Jadi dikasih gambaran umum tentang si tokoh yang akan kita ceritakan biografinya. And then setelah orientation ada bagian series of events. Di series of events ini atau events itu berisi tentang riwayat hidupnya, bagaimana kehidupannya, kejadian-kejadian yang terjadi pada dirinya, begitu ya. Yang mana kejadian-kejadian tersebut kita bisa mengambil hikmahnya dan mempelajari sesuatu dari cerita tersebut. Dan biasanya di bagian events ini akan chronologically ordered atau berurutan. Jadi dimulai dari yang awal hingga terakhir masa hidupnya. Begitu ya. Bagian terakhir yaitu ada reorientation atau closing. Di bagian reorientation atau closing ini biasanya ada statement dari penulis. Memang sih nggak semuanya ada, tapi kalau misalnya mau dikasih statement dari penulis itu boleh. Ada komen atau statement dari penulis. Dan biasanya juga disebutkan nih achievement si tokoh tersebut seperti apa. Mungkin dia sudah mencapai sesuatu yang fantastik yang bisa menginspirasi si pembacanya. Begitu ya, jadi ini adalah structure dari biografi teks. Well students, kalau kita sudah bahas structure-nya, sekarang kita lihat linguistic features-nya ya. Nah, karena teks ini menceritakan kejadian di masa lampau, maka kita menggunakan past simple tense atau past tense di dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya terdapat temporal sequence dan juga conjunction, yaitu ada urutan waktu dan juga kata hubung di dalamnya ya, conjunction, agar teksnya itu lebih rapi dan koheren. Well students, gimana? Sudah paham belum mengenai biografi teks? Nah, sekarang kita latihan yuk. Now is your turn. Miss akan memberikan satu teks. Silahkan kalian identify the text, read dulu ya. Ketika kalian membaca, kalian boleh pause kok videonya. Lalu kalian bisa tulis teksnya di buku. Okay. Hi. Okay, everybody. After you watch the video about biography, can you tell me or can you explain to me what is biography? Everybody, raise your hands if you know the answer. Yes, please. Yes.
Very good. Give a big applause to your friends. So yes, as you can see on the slide, biography is a detailed description of a person's life and written by someone else. It is a non-fiction text. Okay, the function. Yeah, the function is to give information of someone's life so we can have inspiration from his or her life story. Okay. Okay, look at this. This is the example of recount text, ya. Ini adalah contoh dari biografi recount text, ya. Oke, ada 3 bagian. As you can see on the slide, there are 3 parts of this text. The first part is called orientation, ya. The second part is called event. The third part is called reorientations. Okay. This is the language features of biography. Ya, ini adalah unsur kebahasaan dari biografi. Okay, there are 4. The first one, can you see? Using past tense. Okay, the second one, using conjunction. The third one, using adverb. Then the fourth one is using preposition. Okay, good. Okay, this is the task one, ya. So you have to do this individually. Okay. Please analyze the structure text and language features of the text, ya. Jadi kalian akan mengerjakan tugas ini secara individu. Oke. Miss akan kasih LKPD-nya. Jawab LKPD-nya, ya. Buatnya di kertas lempiran ya anak-anak ya. So you have to do this in a sheet of paper, ya. Don't forget to write your name, write your numbers to the number on top of the paper. Iya, itu aja saja. Ya. Ya. Ada kesusahan, ada kesulitan? Ya, ini boleh duduk di sana di depan tuh sama temennya. Ya, boleh di sana. Ya, kursinya nggak ada ya? Oh, ya ambil di depan kalau gitu boleh. Ada tuh di depan. Ya. Okay, finish? Raise your hands if you finish. Angkat tangannya kalau sudah selesai. Okay, good. Okay, in 3 minutes we are going to discuss the text, ya. Sudah selesai? Oke. Atas nama? Oh, belum sih. Ya. Don't forget to write your name, ya. Jangan lupa untuk menulis nama kalian on top of the paper, di atas
kertas lembar jawabannya ya. Okay, time's up. Let us discuss the task 1. Okay. Questions number 1. Who wants to answer questions number 1? Raise your hand. I will give you point. Siapa yang bisa jawab, Miss kasih poin. Yes? Okay, what's your name? Number? Can you speak louder ya? Suaranya dikerasin ya. Boleh berdiri kan? Stand up. Okay. Oh, open your mouth, please. Yeah. Analysis the structure of the text. At paragraph 1 is orientation. At paragraph 2, 3 and 4 is given. And at paragraph 5 is Reorientations. reorientation. Okay. And Number 1 and number 2? analysis the language feature of the text. Asing simple past as he led his country. Asing conjunction is after. Asing adverb successfully and unfortunately. Using. Yeah, using adverb. Using preposition in adverb. Yes, very good. Give a big applause to your friends. Make some groups ya. Already put name in here. Group 1, absent 1 to 5. Group 2, absent 5 to 10. Group 3, absent 11 to 15 and so on ya. Buat kelompoknya. Sudah? Ayo. Group 1, raise your hands. Group 1, 2. Group 2. Okay, group 2. Where is group 2? Mana group 2 ya? Group 2 absent 5 to 10. Where is group 2? Oh ya. Group 2, okay. Group 3. Okay, group 4. Okay, good. Group 5. Okay, group 6. Group 7. Okay, this is the last group ya. Okay. Okay, you are ready on your group ya. Now, okay, this is the task. You have to compare two texts ya of biographical text ya. Jadi kalian harus membandingkan dua teks biografi ya. Oke? Oke, this is the task. I will give you the task. Group 1. Oke. Kumpul nanti yang sudah dikumpulkan ke Miss ya. Jangan lupa sih nama ya. Iya. Miss, tapi ada ininya nggak mau kan belakangnya ada itu? Nggak apa-apa. Yang penting sih nama. Sudah ya. Jadi di tugasnya ini kalian membandingkan dua teks ya. Carilah atau analisis struktur teksnya dan unsur kebahasiaannya ya. So you have to analyze the structured text and the language features of the text ya. I'll give you 10 minutes to discuss with your group and then you have to present your result of discussion in front of the class ya. Jadi kalian Miss kasih waktu 10 menit untuk diskusi, kemudian kalian mempresentasikan ya ke depan kelas, oke? Oke. Do you have any questions? Ada pertanyaan?
Yes? Diskusinya presentasinya ke depan. Ya, ke depan satu grup. Ya. Dipresentasikan tugas kedua, ya. Membandingkan dua teks biografi. Oke? Ya. Nanti kita maju ke depan tuh jelasin mana teks yang orientasi gitu. Ya. Nanti dibaca semua. Ya. Bagian aja atau Bagian-bagian kita saja. bisa ngomong paragraf. Ya boleh. Paragraf ini satu di part mana, kedua part mana ya? Ada kesulitan? Oh, buatnya di satu kertas aja gitu. Ya, satu kertas. Ya. Satu kertas, satu kelompok. Nanti kelompoknya maju ke depan ya. Oke. After finish discussing the text, the questions, the tasks, you have to present your result of discussion ya. Jadi kalian mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Ada kesusahan? Ya. Ya pintar. Nanti maju ke depannya. Yes. Ya. Siapa ya kelompoknya yang sudah selesai? Sana? Oke, good. Sini sudah? Ya. Boleh dikerjakan pelan-pelan ya. Satu kelompok, satu tugas. Satu aja kelompok, satu tugas. Saya baca, saya kira buatnya yang LKPD 3 dulu, nyari sendiri di internet. Nanti ada waktunya. Oh, mau presentasi? Oke. Ayo. Ayo. Don't forget to introduce yourself ya. Jangan lupa untuk mengenalkan nama kalian, nomor berapa ya. Semua. Okay, everybody listen. This is the first group. They are going to present their work ya. Jadi mereka akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Perkenalkan nama dulu, suaranya boleh yang besar, yang lantang ya, sehingga bisa didengar oleh teman-temannya ya. I want to presentation LKPD 1. My name is Ikomang Rahmawi Aditya, and my name is Iwayan Indra Augusta Sutanegara. My name is Budwa Dinjoy Bawah. My name is Ibu Reza Sanjana. My name is Imadit Kantara. Okay, questions number 1. Questions number 1. At the text 1, orientation at paragraph 1, and then event at paragraph 2 and 3, and then reorientation at paragraph 4. Manchester first 3 goals. Number 2 is using conjunction. The example is after. Number 3, using adverb. Example is considerably. Number 4, using preposition. The example is in or on. Text 2. The orientation of text 2 is at paragraph 1. The events at text 2 is at paragraph 2 and 3. The reorientation at the orientation is at paragraph 4. The language features is using simple past tense. The example is he led his country. Number 2 is using conjunctions. The example is after. Number 3 is using prepositions. The example is in and on.
Thank you. Give a big applause. Oke, very good ya. Hasil diskusinya sudah bagus ya. Sekarang siapa yang mau diskusi berikutnya? Yang mau maju presentasi? Kelompok berapa? Dan tadi kelompok berapa? Kelompok 3, oke. Oke, kelompok berikutnya. Next kelompok of discussion. Don't forget to introduce yourself ya. Okay, everybody be quiet please. Your class is going to present the work, okay? Be quiet. Hello everyone. We are from Group 2. We'll present our discussion about this. Can you please introduce yourself? What you want, yeah? My name is Ikedein Hasan Tirta. My name is Kadaman Said Radhipa. My name is Umar Kadibayu Sumadana. My name is Khaled Ali Mardika. My name is Ikedein Pratama. Okay. Okay, questions for question number 1, what's the answer? Question number 1. Yeah, question number 1. Analyze the structure text. So, there are 3 parts: orientation, event, and reorientation. Which one is orientation? The orientation of the text one is at the first paragraph. Then, Next, the second and third paragraph is the of the and the fourth paragraph is the reorientation of the text. okay, good job. And next, what is the language features of the text? Better student, please. Feature of the text, number 1, using simple past. History Manchester first text rule. Using conjunction, using adverb directly, using preposition to Okay. Paragraph 2. And paragraph 1 orientation, and paragraph 2 and 3 is event, and paragraph 4 is orientation. Be quiet, please. I cannot hear your voice.
biografi bersama kelompok, kemudian mempresentasikan hasil teksnya, hasil writingnya ke depan kelas ya. So you have to make a short simple paragraph of biography and then you present your result of writingnya, hasil menulisnya kalian ya. Yang kelompok yang tadi belum maju angkat tangannya siapa? Ya, sisanya yang belum maju ke depan nanti untuk menjawab LKPD 3 ya. Oke. Sudah ya? Miss akan memberikan waktu kalian 15 menit. So I'll give you 15 minutes to answer, to discuss the task, to make the task. Yeah. Hasil diskusinya tadi membuat apa tadi? Simple and short paragraph of biography-nya. Jadi kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang membuat teks ya. Tentukan sekarang judulnya apa, kalian membuat apa, diskusikan semuanya ya. Bagaimana nih kelompok ini, apakah ada kesulitan untuk membuat tugas ketiga? Do you have any difficulties to answer the task? Jadi, oke, untuk membuat tas 3 ya, untuk membuat tas 3 harus ada apa tadi? Orientation, event, and reorientation ya. So, when you make or create a paragraph of biography ya, in your test you have to put orientation, event, and reorientation, oke? Sudah ya, paham ya? Yang kelompok tadi belum maju, boleh maju ke depan ya. Miss kasih waktu 15 menit. You can start the discussions now. Jadi kita boleh mulai diskusinya. Jadi teman-teman kalian sudah selesai membuat teks biografi ya. Oke. Oke, kita terus. Oke, good afternoon. Good afternoon. We're from group 5. What are you going to do? I will presentation about the short biography about Raden Ajeng Kartini. Okay. And paragraph 1 and 2 orientation. Raden Ajeng Kartini was born in Jepara on April 21, 18 and 1706. She comes from a noble family. Her father Raden Mas Adipati Aryo
children from noble discussed in general. She lived in prosperity and strict Japanese rules. She is the fifth child of 11 brothers and sisters coming from her biological and stepmother. Among her siblings from her biological mother, she is the oldest daughter. And Radha Kartini studies in the ELS school. She studies Dutch language there, so that she can speak Dutch language very well. When she was Okay, and paragraph 4 is even. And paragraph 4, 5 and 6 is even. After getting married, Raja Adekartini never stopping learning. She continued to study in her own house by reading a lot of European books and magazines. When she was reading them, she found a great difference between European women with Indonesian women. European women like in freedom and they have the same equivalent position with men, while Indonesian women like under men's power. Based on the facts, she had an idea to change Indonesian women's life. She, along with her friends, opened the first school for women in Indonesia. And in the lab in Semarang, she taught Indonesian women how to read and write, so that they could come out of ignorance.
we presentation, we want to introduce ourselves. So my name is Serlina Junika Prayitno. My name is Raisa Putri Nabila. Oke, apa ya, gimana bilangnya? Gimana bilangnya Selva? Yang Soeharto nih? Hah? Yang Soeharto nih gimana bilangnya? Langsung baca orientasi. Kita mengambil apa ya? Gimana bilangnya ya? We own gitu. We own biography title about Soeharto gitu. Gak bisa. Sudah ya, oke dimulai. Lagi introduce. Hello everyone, we are from group 7. We will presentation about biography we own. Before we presentation, we want to introduce ourselves. So my name is Serlina Junika Prayitno. My name is Raisa Putri Nabila. Okay, before everybody, your friends going to present because I can hear their voice ya. Jadi kalian harus diam sehingga bisa mendengar teman kalian presentasi ya. Miss, mau tanya dulu. Ini cara bilang kalau misalnya judulnya Soeharto gimana? The title of this text is Soeharto. Oh, so the title exercise is Soeharto. In orientation, Soeharto was the second president of the Republic of Indonesia. He was born in Kemusuk, Yogyakarta on June 8, 1921. His father named Kertosudiro, while his mother named Sukira. Soeharto School in originally schooled in the village school SD Puluhan, Godean. The move to SD Pedes because her mother and her husband Mr. Pramono moved to Kemusuk Kidul. He officially became a member of the TNI on October 5, 1945. In 1947, Soeharto married with Siti Hartina, a daughter of Mangkunegara officer. Even the great general of Soeharto has worked along generally in military and political career. Kerasin soalnya. In 1949. 1949, he successfully led his force to capture the city of Yogyakarta from Datuk hands at the time. He was also as guard of Commander Sudirman and Audition. in addition, He also become the commander of the Mandala Liberation of West Irian. First October 1965, April 30 SPKI. 30 SPKI Soeharto took over the leadership of the army in March. Ya, suaranya agak dibesarkan ya. Oke, last paragraph. Oh no ya? Oke. Suaranya besarin ya. 1966, General Soeharto was in his of March from President 80. President Waktu for more than 3 decades of the electoral 6 times until he resigned May 24, 1990. Oke, finish.
No. We have reorientation. Study today January 27 206. Soeharto did at the age of 87 years. Okay, give a big applause to your friend. Thank you. Ucapkan angka ya, terutama angka-angka pada tahun. Misalnya tahun 2006, apa bahasa Inggrisnya 2006? 1980, apa bahasa Inggrisnya? 1980 ya, harus banyak belajar lagi tentang angka-angka tahun ya. Oke, thank you everybody, I really appreciate it. Terima kasih. Oke, sit down please, sit down. Ya, tadi tugas individunya dikumpulkan. Ya, Miss akan memberikan nilai. Ada yang salah satu tadi? Tugas individunya? Benar semua? Ya, yang di bawah 70 berarti remedi ya. Yang di atas 70 nggak remedi ya. Nah, untuk tugas pengayaan ya, mencari sebuah buku biografi dan menyimpulkan isinya, oke? Oke, everybody, this is the reflection. So, what have you learned today? Apa yang kalian pelajari hari ini? Very good. Today you learn about biography. So, what do you like about today's learning? Apa yang kalian sukai tentang pembelajaran hari ini? Tentang apa? Tadi menonton videonya seru? Ya. Oke. Next week you are going to learn about descriptive text. Tentang apa minggu depan kita belajarnya? Descriptive text. Okay, so you have to find the material about descriptive text ya. Now, let us end our class for today. Thank you very much. Everybody, please collect your task to Indah, and Indah, after that Indah give it to Miss ya. The task ya. Okay, Indah, please lead your friends ya. We are going to pray. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Everybody ya. Silakan diambil. Boleh LKPD-nya dibawa pulang ya, untuk dipelajari lagi di rumah ya. Oke, everybody stand up. Oke. Jangan lupa dirapikan kelasnya.